Мактавиш, мы рады вас приветствовать здесь в Ярославле, и вот наверняка многие из этих людей будут присутствовать на пресс-конференциях после игр. Glad to see you here in Yaroslавле, so it is kind of people that they will be here after every game, at every press conference, so get acquainted with them. Многие канадские игроки и тренеры, приезжая в Россию, называют это приключением. Как, в общем-то, началась эта ваша страница в истории, учитывая то, что вы достаточно долго не тренировали и решились на переезд в неизвестную для себя лигу через Атлантический океан? Some Canadian and North American specialists going to the KHL is an adventure. So how just you decided to come to the KHL to coach here, and how you decided to coach our team Lokомотив? Well, the last few years, part of what I did with the Edmonton Oilers was free agent European scouting. So I got into Russia for at least a week every year for the last 3 years. And I always appreciated the KHL and high-level hockey, and thought that if I ever did get an opportunity to come over here and coach a team, that I would take advantage of that opportunity, because I really appreciated the passion of the Russian fans and the skill level of the Russian players. So I couldn't be more happy to be here with the Locomotive. В течение последних нескольких лет часть моих обязанностей в Эдмонтоне заключалась в том, чтобы приезжать в Европу, смотреть на свободных агентов, на молодых игроков. И за последние годы я проводил минимум неделю в России в разное время. Мне очень нравилась КХЛ, та поддержка, которую болельщики оказывают своим командам на трибунах, та страстная поддержка. И также мне очень нравился уровень российских игроков, их набор навыков, что они очень мастеровитые. И я всегда думал, что если у меня будет возможность когда-нибудь поработать в КХЛ, я обязательно постараюсь ей воспользоваться. И я сейчас очень счастлив, что являюсь главным тренером Локомотива. Можно еще вопрос продолжения. До вас в Локомотиве работало несколько североамериканских специалистов, и у них были разные результаты. Будете ли вы как-то учитывать предыдущий опыт своих соотечественников, да, будем говорить, или у вас свой какой-то настоящий путь воина, что-то новое для Ярославля принесет? Some American specialists coached our team before, like Dave King, like to know. Do you just want to use the experience or make it on your own? Just it's your own way. Well, I've talked to Dave King, Mike Keenan, people that I know that have been over here. Barry Smith was in St. Petersburg. Just to familiarize myself with the environment that I come into, which is the KHL. So I've talked to them. Obviously, I'll put my own mark on the team once training camp begins, and we as coaches can have time to evaluate our personnel and try and craft a system of play that's going to lead us to the most success that we can have. But I did speak to Dave King, Mike Keenan, and Barry Smith. Ну да, на самом деле, перед тем, как принять предложение Локомотива, я разговаривал с Дэйв Кингом, Майком Кинноном и Барри Смитом, которые раньше работали в нашей лиге, чтобы узнать вообще среду, в которую я попаду, чтобы узнать ее лучше. Но, безусловно, я постараюсь принести что-то свое, и когда начнется тренировочный лагерь, у нас будет возможность с тренерами оценить игроков, разработать новую тактику и построить команду. Вопрос. Вот если брать первый звонок из Ярославля и, соответственно, уже принятое решение, как долго вы раздумывали? How much time it took from first phone call or from first email from Yaroslav to your final decision? Which period of time? I can't really remember. I don't think it was too long. It was maybe a couple-week period of Alexander I was speaking with mostly via email, so probably felt longer to him than it did to me, but I think it was a couple-week period, maybe. Ну, сейчас точно уже не вспомнить, но, скорее всего, это период несколько недель длился, вот, что от первого электронного письма и
общение с представителями клуба, что, наверное, для них показалось, что этот период был дольше, но для меня он был достаточно коротким. Удалось ли вам уже встретиться здесь, в Ярославле, с кем-то из игроков Локомотива? Какие-то встречи именно с игроками уже прошли? Или это все впереди уже во время тренировочного сбора? Have you met some players in Yaroslav kind of interview? Interview players? Yes. I've talked and spoken with Stefan Kronwall. He's really the only player that I've spoken with. I've talked with Anton Lander, who I know well from my time in Edmonton with Anton. But outside of that, not really, no. Что пока что я разговаривал со Стефаном Кронвеллом и с Антоном Ландером, которого я хорошо знаю еще со времен Эдмонтона, но пока что такого плотного контакта именно с игроками еще не было. На данный момент известно о 4 легионерах Локомотива. Возможно, вы знаете 5-го? So we have for now 4 import players and 1 spot left. Zecht, if you know, who's going to be the 5. I personally have been practicing hard, so no, I don't have any more information. That will be decided by Yuri and Yuri Lukin and Yuri Yakovlev. На самом деле я тоже тренировался, нахожусь в неплохой форме, но это была шутка. Вот. Имени конкретного еще не знаю, это работа, которую ведет руководство клуба, Юрий Яковлев и Юрий Лукин, то есть они, решение за ним. Крейг, у вас достаточно любопытный тренерский штаб. Принимали ли вы какое-то участие в его формировании и насколько серьезным подспорьем для вас будет Майк Пелина, человек, который, в общем-то, является самым опытным по меркам КХЛ? So question about coaching staff. Did you have any decisions while forming the coaching staff? And Mike Pelina, he has a great experience in KHL. It will be a great help for you, seems like. Yes, for sure. I'm very happy with the coaching staff. I think Mike arrives in Yaroslavle tonight. I've been here for a few days, so it's given me an opportunity to get to know Slava and Dmitry. And have been very impressed by the two of them, as well as our goaltender coach, Jaco. And Mike, I've known from my time in Canada. Mike worked quite a bit with Hockey Canada. I got an opportunity when I was in Toronto picking up my visa that I had an opportunity to sit down with Mike and had a good chat with him. As you mentioned, he's got a lot of experience in the KHL. He's had a lot of success here, both with Bob Hartley last year and with Mike Keenan previously. So I think he's going to be a real asset for our group and our hockey team. Да, Майк Пелин, он приезжает на самом деле сегодня ночью в Ярославле. У Крейга была возможность поговорить с ним в Торонто, когда он получал визу. И он очень доволен всем тренерским штабом. Он уже познакомился и с Дмитрием Красоткиным, и с Вячеславом Уваевым, и с Яко, тренером вратарей, и с Ларсом. И, соответственно, Майк Пелина, у него на самом деле большой опыт в КХЛ, и он добивался успеха и с работой с Майком Кинном, и с Бобом Хартли, и это на самом деле хорошее приобретение для тренерского штаба. Продолжение вопроса. Мистер Мактавиш, в России совершенно другая предсезонка по отношению с Национальной хоккейной лигой, да? Насколько, в общем-то, вы уже заготовили весь план до начала чемпионата или что-то будете вносить уже по ходу июля и, соответственно, No, absolutely have to have a different plan with training camp being substantially longer than what I'm used to. From a coaching perspective, I've always loved practice, and we're going to have lots of it, so we should have plenty of time to prepare our team for the first game. I think that's part of coaching ability is to get the best and utilize the amount of time that you have. So we'll be doing some creative things with the time that we have to keep it fresh for the players. We do go to Sochi for a 5-game tournament as well as Riga. So I'm excited by the time that we do have, and we should be able to get
most of the things, if not everything, implemented into our system play over the next couple months. Главное отличие, конечно, в сравнении с НХЛ, это то, что это сроки, намного более длинные сроки, но поскольку я люблю тренировать, я люблю сам процесс тренировок, я люблю сами тренировочные занятия, для меня это можно назвать преимуществом, это возможность поработать над практически всем спектром необходимых вещей, и также нам очень важно, чтобы нам важен творческий подход к организации тренировок, чтобы игроки чувствовались, чтобы у них не было усталости от тренировочного процесса, от рутины. И также у нас будут 2 турнира в Сочи и в Риге, и мы надеемся, что мы сможем поставить ту систему игры, которая поможет нам эффективно подготовиться к чемпионату и успешно сыграть в первой официальной игре. Дмитрий? Крейг, в какой хоккей Локомотив будет играть, на ваш взгляд? Каким хоккей Локомотива прямо сейчас видите вы, пускай еще не знакомы с большинством ребят? Well, I think it's important that we take a bit of time to assess the personnel. I've always believed as a coach that one system doesn't fit all personnel. And as we as a coaching staff familiarize ourselves with the style of players that we have, then we'll be able to, I'd be more comfortable answering that question on the type of style that we'll implement. I mean, I like a fast-paced puck possession game. I believe I've always liked coaching on the bigger ice. I know there's a lot of rinks are going to the North American style of rink, but I've always appreciated the different tactics used on the big ice. It promotes more passing in my mind, and that's a particularly attractive facet of the game for me. I love the passing, the grace of the passing. So I think it's safe to say that we're going to be a team that moves the puck lots and possesses the puck and plays a quick, up-style, aggressive game. I talked to players a lot about the importance of getting to the net, the importance of having a big presence in front of the net where the goals are scored, so that'll be a big part of it too. На самом деле стиль игры зависит от того набора игроков, который у нас есть, и нет такого стиля игры, который подходит всем. То есть в процессе, когда мы будем изучать каждого хоккеиста отдельности, мы будем понимать, в каком стиле каждому комфортнее играть, и исходя из этого будем делать выводы. Но также можно сказать, что мы будем играть на хорошей скорости, мы будем владеть шайбой. Также мне очень нравится тренировать именно на больших площадках, потому что здесь больше возможностей для игры в пас. Также я много говорил уже в своей карьере о важности игры перед воротами, то есть от того пространства, нахождения в том пространстве, откуда сбивается большинство шайб. И мы будем играть быстро, мы будем играть вертикально, как примерно так. Продолжение, может быть, вопрос. Наверняка смотрели видеозапись прошлого сезона. Вот насколько хоккей Мактавиша будет отличаться от хоккея квартального? Yeah, I haven't seen all that much video from last year. I think that there'll be substantial differences, as there always are between coaches, but as for specific things, I'm not familiar enough with the personnel to answer that question yet. Ну, в любом случае команды будут отличаться, но пока что сложно сказать, опять же, из-за того, что он недостаточно хорошо знаком лично с каждым хоккеистом, и, соответственно, он также еще недостаточно много изучил видео из прошлого сезона, чтобы обозначить сразу отличия. Но отличия будут. Можно еще один вопрос? Ну, давай. Не секрет, что часть российских хоккейных экспертов, особенно старшего советского поколения, предрекают вам скорую отставку. Вот. И в связи с этим ваш ответ вот этим людям, которые, в принципе, остались в советском времени, с моей точки зрения. Some Soviet experts from Soviet hockey talking to the media, they say, like,
when you arrived, when you signed a contract, that it's a mistake made by Lokomotiv. What can you answer to them? Some Soviet experts. Yeah, I'm not ready to answer that question. That's for you guys to decide whether it's a mistake over time or not. And I'm an optimist. I think that my expectation is that we have a lot of success here, and that question will answer itself. But that's an answer that you'll have to give over time. Это на самом деле вопрос, на который я сейчас не готов ответить. Наверное, можно будет судить только с прошествием времени, но я по своей натуре оптимист и надеюсь, что тот успех, который мы добьемся, он сам ответит на все вопросы и не будет необходимости. All I can really say is I hope the experts are wrong, and that happens a fair bit. Но единственное, что я надеюсь, что эти эксперты ошиблись и все произойдет не так, как они предполагают. Я могу сказать только фразу Юрия Николаевича, который, когда было общение с Крейгом, он, правильно, на мой взгляд, сказал ответ, что любой клуб принимает тренера на работу не для того, чтобы его уволить. Every club has a coach not to fire him immediately, like that. Who said what? Yuri, during some conference, that the club hires a coach not to fire him immediately. Приглашаем тренера, чтобы с ним работать. Hires a coach not to... No, not to fire him immediately. Not to fire... Well, to work with him. That's comforting. Yeah. Крейг согласен. Крейг, Локомотив сейчас можно назвать такой молодой голодной командой, укрепленной неплохими легионерами. Вот вас лично насколько удовлетворяет баланс между молодостью и опытом ребят от того же Ландера, допустим, до Косты, Кромвелла, Накладова? So we have a lot of young guys in our team and some experienced players like Stan Kronwall, like Anton Lander. Are you satisfied with the balance we have inside our team between young guys and experienced ones? Well, I'm very excited by the strength of the young core group here in Yaroslavle. I think the NHL draft were 8 players drafted from Yaroslavle, which is really complementary to the program that we have here in Yaroslavle, developing young players. And those young players are going to flow into and onto our team. And they're going to give us a level of depth that's, I think, is perhaps the best in the KHL, the level of depth that we'll get from our youth program. So I'm very excited with the young guys. It's important to me as a coach that you have youth around, because youth brings enthusiasm and energy, and those are 2 very important commodities if you're trying to build a winning hockey team. Я очень воодушевлен теми молодыми ребятами, которые у нас есть, их силой. И недавно драфт НХЛ, собственно говоря, показал, что выбор на 8 воспитанников Локомотива – это показатель работы школы, это показатель работы программы. И, на мой взгляд, молодые игроки обеспечат нам очень хорошую глубину состава, возможно, лучшую в лиге. И я, как тренер, очень рад работать с молодыми игроками. И, опять же, жду с нетерпением этой возможности, я очень воодушевлен. Илью Коновалова Эдмонтону не вы посоветовали? With Konovalov and Denis Ankin. Just to mention that I'd heard a lot of very good things about the goaltender, Ilya. So I didn't know anything more than what I'd heard. And the unusual fact that a goalie that age played as many games as he did last year in the KHL as a starter. So, and then combined with some of the things that players were saying about him, I think he's going to be a good goalie for us. Ну, совета как такового не было, но я слышал про Илью много хорошего, и тот показатель, что он сыграл в столь раннем возрасте такое количество матчей в КХЛ, говорит про то, что он очень сильный вратарь. Это достаточно неожиданно, опять же, для его возраста. И я слышал о нем только хорошее, и надеюсь, что он продолжит выступать на высоком уровне в нашей команде.
Мы же говорили про физическую форму главного тренера, и вот в связи с этим вопрос. Дэйв Кинг любил бегать в центре Ярославля. Не планируете ли вы такие же пробежки? Или что-то подобное, может быть? Dave King liked running a lot in Yaroslav, in central part of our city. Do you like to run? Maybe you'll run on the streets of our city. I've been on the streets. I like to run. And one lap around the Bassa is 1.1 mile. And I like to run like Dave King. Dave King spoke very highly of his experience here in Ярославле. Я люблю бегать практически так же сильно, как Дэйв Кинг, и я уже попробовал на Ярославских улицах, пробежал один круг вокруг базы, это примерно 1 миля. Дэйв Кинг более высокого уровня. Я понял, да. Крейг, вы собираетесь учить русский язык? Вообще, какие-нибудь русские слова вы знаете уже сейчас? Do you know any Russian words now? Yes. Спасибо. Ясно. A few. To learn Russian? Yes, absolutely. One thing that I like to have fun, I like to have a laugh, so I miss not getting the punchline from the jokes. Да, конечно, я буду изучать русский, я очень люблю шутить, и сейчас есть небольшая проблема, что я не понимаю в шутках, ну вот как бы самую суть из-за языкового барьера, и, соответственно, я буду стараться учить вот хотя бы ради этого. Some of the Russian players that I played with when I was a player taught me some bad words. Anatoly Semenov when he was there, but I won't be repeating any of those. Да, конечно, когда я играл с русскими игроками по ходу своей карьеры, они научили меня некоторым плохим словам. Например, Анатолий Семенов, но я, конечно, не буду их повторять. Что-то наверняка видели инфраструктуру, база шикарная, совсем недавно появилась. Я так понял, сейчас вы там живете. Как вообще планируете обосноваться в Ярославле когда-то? You've seen training facility, how it looks like for you and how just where you're gonna live, you're gonna be there. Yeah, I'm going to live there at the Bassa. Amazing facility, absolutely amazing. I'm just blown away by the quality of the, not only the facility, but the quality of the people that are around, the support staff around the hockey team. From the trainers, the masseurs, the athletic therapists. The personnel is highly professional, and the facility itself is really as good as I've ever seen. Amazing facility. So we're very fortunate to be able to live there and work in that environment with those people. Да, я буду жить на базе, и у меня самые положительные впечатления от базы — это невероятное сооружение, невероятное место. Помимо того, что это высококлассный комплекс, я очень воодушевлен, что персонал, который работает и на базе, и с командой, очень доброжелательный, тоже очень высокого класса, и мы просто счастливы, что у нас есть такие условия для подготовки и такое место. Что, хотелось бы удачи пожелать, Кубок Гагарина, весной мы здесь хотим еще. Удачи, и может быть у Крейга есть вопросы к журналистам, такая неофициальная пресс-конференция. Good luck and Gagarin Cup in spring. I appreciate that. Thank you very much, and I'd like to thank all of you for coming out today to say hello. And I look forward to working with you all this year. I'm excited about the task. Thank you. Спасибо всем большое, что пришли. Я рад, что вот так познакомились, и жду с нетерпением уже работы с вами в сезоне. Спасибо. 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 Пожалуйста. Is that right?